very good evening to one and all present here. And first of all, we wish you a very happy Republic Day. So today we have with us is Miss Ananya R. She is the community manager at Google Developer Relations. And today, Google Developer Student Club's College of Engineering Talasheri is going to give you an amazing session, which is an introduction session on solution challenge with our renowned speaker, Miss Ananya. So we GDSC encourage the spirit of learning, work ethics, and collaborate with different technologies provided by Google. And also we have organized several other events for the students of our college. Okay, so I hope you all are waiting for the session to begin. So let's get started for today's event. I welcome Miss Ananya R. She is the community manager at Google Developer Relations. She is also the Women Tech Makers Ambassador of GDG Trivandrum. So I request Miss Ananya to please join us. Hey, thank you so much, Abhinav. Good evening, everyone. How are you all? Okay, wait. Good evening. Okay. Is everybody from College of Engineering Talasheri? I can see 31, including me. So 30 people. Is everyone from Talasheri? Is there anybody who's not? Like maybe rather than yes, we can have a no. Is there any one no? Fine. So do you want me to take the session and talk to you in only English, or you want to me talking to you in native language also, Malayalam and English? Is there anybody who doesn't understand Malayalam? No? Malayalam, okay. So you understand Malayalam or you don't understand Malayalam? Both is fine. Okay. Why I was asking, because nobody is speaking here. So, Sugano ellarku. So I thought, കുറച്ച് മലയാളമൊക്കെ എടുത്താൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമോ? ആരും ഇവിടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല? Anybody, have you seen me before for any other sessions? Have you attended any other session of mine? No? Nobody? Amina Harris, I have seen you somewhere. Like, do you know me before? Yeah, Okay, fine. Okay, so there is one disclaimer in my sessions is that you have to respond. Because see, only I am turning on my camera, I am speaking, see, nobody is unmuting yourself. I'm not even, like I heard Abhinav, thank you so much Abhinav for your introduction, but I'm not listening to anybody else. So today is a holiday. Is everyone sleeping or what? Why I was speaking in Malayalam? Because Korchumudi, okay, Malayalam samsarichal alkar unmute ചെയ്ത് സംസാരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. So there's a very big disclaimer in my sessions, whichever session I go for, let it be GDSC or GDG, WTM or Tinga Hub or IEEE, whichever sessions that I take, I want people to respond back. So keep that in mind. I'm not going to take any Flutter or React or any Google technologies or Kotlin. I'm not going to take any tech here. I'm going to give you an introduction for solutions challenge. So I might ask very simple questions to respond back to understand how my audience are. It's just 30 of us here in the call. So it is very easy for us to communicate each other. So I'll just share my screen. Let me know if it is visible. It's visible, Ale. Yes, no. Yeah, ma'am, visible. Thank you so much. Come on, guys. Why are you not responding? Okay, Abhinav. Okay, so first of all, thank you so much for inviting me. Thank you so much, Sharon.
It's great opportunity for me also to interact with you, talk to you, and encourage you to apply for Solutions Challenge. So thank you so much, and welcome everyone for the session of Solutions Challenge. So an overview, as Abhinav was telling, this is a session which gives a introduction for what Solutions Challenge is, what all you need to keep in your mind, how you can participate, what you get at the end of the program, what is the timeline, what are the judging criteria. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാധനമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Speaking about me, as Abhinav said, my name is Ananya. I work at Google in Google Development team, leading GDSC India. Okay, so ആകെ 30 പേരേ ഉള്ളൂ, so I'm not going for Slido. We'll have this hand raise in option, so we'll do that. Okay. Have you people, so before that, GDSC കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Do you want me to speak about what GDSC is, what we are focusing on? Anybody coming first for the sessions of GDSC? Okay, Shahir, Nipun. Okay, great. No problem. So I'll say you. I know this one in today. Okay, fine. No problem at all. Thank you for being very honest, because if you all say yes, I'll not be speaking about that. So GDSCs are Google Developer Student Clubs. ഇത് കൂടുതലും കോളേജസിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ടെക്നോളജീസും ടെക് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. Like there, as you are in Kerala, you might know, especially in Talasheri also, there will be many different clubs and many different communities that is working for students. Similarly, GDSCs are also clubs and community that is owned by Google. We promote, we help students learn, collaborate, and network with a lot of professionals, learn technologies, learn more of Google technologies like Kotlin, Flutter, Cloud, ML, Web, etc. So India we'll have like 350 plus of Google Club Google GDSCs in all over India, colleges, and we have leads also. So Sarin is one of the lead representing College of Engineering, Talasheri. So കൂടുതലും peer-to-peer learning, project building, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ solutions challenge, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും എംപവർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ GDSCs ഉള്ളത്. US നെറ്റ് പോയോ? ആണോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? Okay, I turn off my camera. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, thanks so much. Yeah, so have you people heard of Solutions Challenge before? Not in the posters, but other than that, have you taken a look at the website or have you gone through it? If you know, you can raise your hand. If you okay, let's say like aarkku ariyilla, please raise your hands. No means raise your hands. It is okay, be very honest, only then I'll be explaining to you. No means like if you have not heard of Solutions Challenge, raise your hand. It is fine if you say no, because only then I can explain. Okay, more than half of the people haven't heard. Fine. So I'll tell you what it is in the coming slide. I have few more questions. Did any of you attended Global Solutions Challenge kickoff event? Yes, matram hands raise cheya. Baaki ellarum hands thaarthakiko. Like in YouTube il sadhanam undu. Adallade, did you get a chance to attend the Global Solutions Challenge kickoff? Okay, only 3. Fine. Next question is, how many of you registered for 2022 Solutions Challenge? Like, ചെയ്തവർ മാത്രം കൈ പൊക്കുക. How many of you?
It's fine if you have not done. After the session, we'll do it. How many of you registered for 2022 Solutions Challenge? 10 of you. 11. Okay, fine. Thank you so much, because I want to get a good idea of the audience. So before kickstarting, we'll just watch this video. ഭയങ്കര അടിപൊളി മ്യൂസിക് ഒക്കെയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗൂസ് ബംസ് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലൈക്ക് വൈൽ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. സോ ദിസ് ഗിവ്സ് യു 1 minute overview of what solution. ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. So you might ask, why are you showing? Because ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാണാത്തവര്. So it's a very good 1 minute video which explains about what solutions challenges, what are we focusing on, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ theme, etc. So I'll just play this. Let me know if you hear the sound. Yes, okay, thank you. Very sorry. Yeah, so that was a video about Introduction to Solutions Challenge. So what is actually Solutions Challenge? So we aim to solve one or more of the United Nations 17 Sustainable Development Goals using Google technology. So basically, we have to find a problem statement and we have to build a solution for that using Google technology. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന problem statement should align with the United Nations 17 Sustainable Goals. So those who doesn't understand what is UN Sustainable Development Goals, okay, it is very fine. I'll explain everything to you. So നമ്മുടെ main agenda അതാണ്. It is very simple. Like you're going to build a project, okay? You're going to find out a problem around you. So I'll help you like how you can find a problem, what kind of solutions you can build, how you need to align with things. I'll explain to you. So main agenda of solutions challenges, you have to build a project, you have to build a solution using Google technologies, okay? So before going on to the UN's United Nations 17 SDGs, I'll give you 2 videos. Okay, there are 2 videos. These 2 videos will help you explain. I think there is a small loading issue. Yeah, these 2 videos will help you explain, like to see the world in a different viewpoint. Okay, 1 second. That's yeah, so I'll first play this video. Your dignity is tied to every other human being on Earth. When millions of us struggle to survive, human energy is diminished. When so many of us are still hungry, human potential is suffocated. Poverty has many forms, but no borders. To become fully human, we must free ourselves from the tyranny of poverty and from the grip of hunger everywhere. As we end poverty, true prosperity begins. As we end hunger, we all start to flourish. We have the ability, means, and capacity to create a world where all humans have dignity and our potential is fully realized. This is the story you are shaping. Yeah,
So basically, it was showing about how ending poverty and ensuring prosperity. So how this poverty is really affecting the world. So think when you think of a problem, you need to think from your surroundings, your neighborhood issues. So still, what happened is like in 2015, United Nations, they created 17 sustainable goals, and they aim to achieve them by 2030. So basically, what it means, like all 193 United Nations member states agreed on these 17 goals to end poverty, ensure prosperity, and to protect the planet. Because we are still, like, whole world is still going through this pandemic, like the corona. Kerala went through another very big issue as flood. We had Nipah, like everywhere, like whole world, India, every state, every city, we are going through a very bad situation each day after each. സോ ഇതില് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ. I mean, like, these all things that you have learned when you were in school and when you are in college, like how humankind or mankind is affecting the environment, the world, etc., etc. So the problem ellathinem, what they did is they divided into 17 things, like no poverty, zero hunger, to partnership for the goals. Okay, so I'll not be explaining each one, but I would suggest Sarin or Abhinav to please put the link for that. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. You can go through each, but I'll just give an overview. So the first one is no poverty. That is, it means like we have to end poverty in all its forms everywhere. The whole world should end. See, it is like a very വലിയൊരു dream come true, like ending poverty. Like when you see like 10 people, 5 of them, or 4 of them are suffering from this. So we need to end poverty in all forms. So when you go to the website, you will have why poverty matters. You will see the infographic, like എങ്ങനെയാണ് എത്ര എമൗണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. So just go through that, go through the target for this goal, and you will see example projects also. They have put like donation match, OPPO finance, solar freeze. So നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ പ്രോജക്ട്സും ഉണ്ട്, why it matters എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം is something related to solve the poverty or to end poverty, that will be aligning to the first sustainable goals. So similarly, second one is zero hunger. So zero hunger is to, like, food security and nutrition bhayankara important aanu. So if your project is something related to food security or sustainable agriculture, because I've seen a lot of people doing very good projects related to sustainable agriculture, to have a very sustainable agriculture. So anganatha relate cheyidittulla problem anengil, it will come under the second sustainable goal. Third one is good health and well-being. So as you all know, we are going through a very difficult situation, this pandemic. So and the problem anengil, like, you are seeing like each day when you take up the newspaper, you see a lot of problems related to how hard it is, like whole government and whole India, WHO, ellarum kudi hard aayittu nammal work cheyanu for corona in തിരിച്ചു വരാനായിട്ട്. So we are seeing such problems here. So if you feel okay, this is a good problem that you can solve, your solution will come under good health and well-being. Then quality education. As you know, everybody is not getting equal education. So if there is some kind, like ensuring diverse education for as well as who study in schools as well as who are very old, എല്ലാം end to end ആയിട്ട് diverse education ensure ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു kind of problem, ഒരു kind of solutions കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ it will come under quality education. Then gender equality is the major issue that everybody face, right? ആ ഒരു kind of gender equality കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും kind of like how to empower women, girls, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it will come under gender equality. Then clean water and sanitation, like, still there are many parts, even in Kerala, in India, whole over, there are many parts where there is no availability and sustainable management of water and sanitation. So how can we ensure these kind of good sustainable management of water and sanitation? Those kind of problems, like, you can specifically find out the problem and then solve for that. So adakku enganyanulladu I'll be
telling you in next slides. Then affordable and clean energy, decent work and economic growth, like coming on to the professional work area, like how you can promote sustained and inclusive economic growth, productive employment. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ it will align to the 8th SDG. Then industry, innovation and infrastructure, required inequality, reduced inequalities, like different countries face different kind of equality. Like, there are certain countries which face a greater amount of inequality. Among all forms, reduce inequalities among different countries. Okay. Then sustainable cities and communities, like how climate action is already there. Sustainable cities and communities means like how you can make the cities and human settlements more safer ആയിട്ടും resilient ആയിട്ടും inclusive ആയിട്ടും ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു thought process ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then coming on to responsible consumption and production, climate action obviously this is very very important. Even ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ കേരള ബേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ like it will be very easy for you to find out the problem around you. That is how you need to think. So climate action, obviously we are facing different kind of climates അല്ലെ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പം ചൂട് വരേണ്ട ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലഡ് ഭയങ്കര രീതിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി ഹെവി ഫ്ലഡ് ആയി മാറുന്നുണ്ട്. സോ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതിന് how you can try and support things will come under climate action. Then life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goal. So ഇങ്ങനെ 17 SDGs ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു SDGയിൽ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ, ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് പുട്ട് ദ വെബ്സൈറ്റ്, go through each of them, understand why it is mattering, like go through the infographic, go through the sample projects. So ഇത് ഭയങ്കര ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ളവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പേര്, ഐ തിങ്ക് ഹാഫ് ഓഫ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ചലഞ്ച് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. You might be listening to these SDGs or sustainable development goals for the first time. If it is like that, and if you are എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ first go register. If you have not registered, I saw only 3-4 people have registered. If you have not registered, go and register yourself. Then go through the whole website. Go through everything. First SDG എടുക്കുക, അതിന്റെ why it matters വായിക്കുക, infographic നോക്കുക, sample projects നോക്കുക. When you go through the 17 itself, you will get a clear idea where to start, how to start and all. So it is very very important. So why you need to align this to your problem, and your solution should align to 17 SDG, because 60%, see 100 മാർക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവുക. പ്രൈസ് എന്താണ്, ജഡ്ജിങ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. സോ 100 മാർക്കിലാണ് ജഡ്ജിങ് ഉണ്ടാവുക. സോ 60 marks goes to the impact, like how much your solution and your problem is impacting the world and the society, and how it is aligning to the 17 SDGs is very very important. So this, going through this, understanding this is the first step that you need to do. So one ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റി ബേസിസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ these are the issues that everyone face, like whole world face ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസിനെയാണ് 17 ഇതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So you can do these things in 3 ways. So ആദ്യം ഒരു as a human, like you can stop doing many things, like inequality വരുന്ന സമയത്ത് allies can understand, okay, women are facing this issue, we need to support them, we need to empower them എന്ന് പറഞ്ഞ് like നമ്മള് മനസാക്ഷിന്റെ ബേസിസിൽ we'll work it out. So അത് we'll do it 50%. ബാക്കിയുള്ളൊരു 50% ആണ് you are building projects and helping others, helping the community. So നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ we are participating, we'll be winning the prize, as well as we are going to support the whole world in solving this solution. So 2030 കൊണ്ട് whole world ഈ 17 problems solve ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ്. So you are all in college. So I want to ask another question. So how many of you are looking jobs in tech? So you're all engineering students, like College of Engineering, Talasheri. So how many of you are wanting to work in tech field? Yes, many hands are coming. Yes, and you know,
നമ്മളിപ്പോ കമ്പനീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല രീതിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. കമ്പനീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റ്ഹബ് പ്രൊഫൈലും നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലും ഹൗ മച്ച് പ്രോജക്ട്സ് യു ഹാവ് ഡൺ. ലൈക് ടെക്കില് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജക്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് recruiters coming. I have seen a lot of people. I have interacted with many people. So എല്ലാരും യൂഷ്വലി ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇന്റർവ്യൂസിനെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ എന്താ പറയാ ഈ ലോജിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ MCQ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ മാറി മാറി ഇപ്പൊ കൂടുതലും പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഐ ഗ്യാരണ്ടി യു, ഇഫ് യു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ, ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് സാധനം, യു ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ചലഞ്ച്, നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് എ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് വാല്യൂ ടു ദാറ്റ്. And one important thing I want to say is participation is more important than winning. Obviously, each of you will reach the top 50, top 10, top 3. I guarantee you that. Pakshe, even if you're not winning it, participation gives a very higher amount of sun. Karam, participate in something, you're going to learn things because you have to use Google technologies to solve problems. So, chelappo beginners aayirkum, chelappo advanced aayirkum, intermediate aayirkum. I don't know where you stand, but wherever you stand, this is going to give you a wonderful opportunity to improve your profile, highlight your profile with the projects that you do. അപ്പൊ അതൊരു 50% നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ റെസ്റ്റ് 50 is in the humanity side. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ് ദ വേൾഡ് സോൾവ് ദ one or more of the 17 SDG. So this is a world to-do list. Idoru 2021 la irakkiya oru video aanu. It's a very good video. So we are going to stand together. 30 of us are here. 30 of us are going to stand together and we are going to get the world to-do list done. So I'll just show you this. Yeah, I'm not sure how many of you got inspired, but I and the last week Trivandrathulla oru 6 GDSCs the same kind of session eduthu. So like this is a very wonderful video which helps us to understand like what world wants from us. So by participating in this, by solving any one or more of the SDGs will help to get these world's to-do list done. So yeah, so now here comes the main important point, the impact criteria. So as I said, you need to establish a clear problem or challenge drawn from one or more of the United Nations 17 SDGs. Okay, 60 points are impact nanu varunathu, and how effectively does the solution address the challenge identified by the team. So ningaloru challenge kandupidikum. So engane challenge kandupidikum, aditha oru method I said, go through all the 17 SDGs, understand where it is, like എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലൈക്ക് എവിടെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളി മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ട്രൈ ടു അലൈൻ വിത്ത് യുവർ നെയ്ബറിംഗ് തിങ്സ്, യുവർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിനെയും കൂടി നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. സോ അത് ഞാൻ അടുത്തതിൽ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ 17 SDGsന് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൻഡ് യു സോൾവിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ, ആ സൊല്യൂഷനും ഇതിനകത്ത് അലൈൻ ചെയ്താലാണ് 60 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക.
Then prizes. Top 50 teams will receive customized mentorship from Googlers and experts to take solutions to the next level, a branded t-shirt and a certificate. So when you come to the top 50, you will get mentorship from Googlers and experts. And like നമ്മളൊരു problem ചെയ്യുന്നു, ഒരു solution കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, we shouldn't stop it there. We have to take it to another level. We have to build more features. We have to, if we have a long term to go, we can build a product through that. You can start a company or startup or whatever it is. So next level like edukkanalla Googlers support undavum, experts undavum, branded t-shirts you will get, and a certificate also, which is very very valuable. Then top 10 il vannu, obviously you will receive additional mentorship, swag box, opportunity to showcase solutions to Googlers and developers all around the world at demo day. So namukku ella kayinittu oru demo day undavum where you will be showing this demo to your through YouTube, to Googlers and other developers. Then contest finalists and top 3 winners. So contest finalists will have, in addition to the swag box, each individual from additional 7 recognized team will receive a cash prize of $1,000 per student. Like it will not exceed 4,000. Then top 3 will also get, in addition to the swag box, will get 3,000 and feature on the Google developer blog. So anyway, you will all come under any of these categories, that is for sure. But for the worst case, if it is not coming also, it's fine. Participation is very very important. So those who didn't register, by the end of the session, each of you should register and start participating, because rather than winning, I expect more of participation, because avada you will be going to learn a lot of things. You will get a lot of mentorship. You can showcase in your profile as well. Coming on to judging criteria, like impact in the sadhanam, like you need to establish a clear challenge focused on any of the United Nations Sustainable Development Goals and how effectively it addresses the problem. Then like next step that's very important. So when you started doing also, you need to have an evidence for the next step. Like are you taking it to a next level, future extension or future features undavo ennalladinte oru idea nammal kodukkanam. Then test cheyidittundo, real users testing is very very important. So you might have, like നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടെക്കിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ല യൂസർ ടെസ്റ്റിംഗും ഐട്രേഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ യൂസർ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സാധനം അവർ നന്നായി ചെക്ക് ചെയ്യും. Then solution was iterated, like you get after user testing, obviously you get a feedback, and have you iterated using that എന്നുള്ള സാധനം ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയാണ് 60 points ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് for impact. 40 points is like the technology. As I said, you need to use Google technology, and does the solution implement have all the technical components needed to solve the challenge? And clearly, as I said, clearly explaining Google technology they have used, why, and included guidance how to run their code. Then video demonstration is important, and has the team made effective product and technical decisions for the solution. So technology side varuna samayathu you have to use Google technology, why you're using, how you're using your code, your video demonstration, all those things impact 40 points. So this is how the points are being split. Coming on to the timeline. So as you already have a GDSC chapter, step 1 is already done. If there is anybody who is out of like College of Engineering Talasheri, it is fine. You can join any of the GDSC, and when you form a team, you need to have at least one member from GDSC. Then you need to register. Somebody please put the registration form, like Sarin will have. Otherwise, after whole session, I will give you all the links. Then you need to form a team. Then you have to select the goal which you are trying to solve. Our goal is choosing the samayatine, you will have a problem. Then you will identify a solution, learn and build. So രണ്ട് kind of സാധനം ഉണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും, രണ്ട് ബാക്ക് എൻഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും. Then as I said, test, user testing ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ്, and iterate. So അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ടൈം ലൈൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ March 31st you have to submit, like last day for submission. Telling you once again, March 31st is your last date. Okay, March 15th you will receive the link for the submission. Okay, March 15th. So after submitting, the judging started. Like you have to record a demo video. Top 50 solution will be announced by mid-April. Top 50 mentoring by May. Top 10 finals June. So these are the remaining kind of sanam. So till you have to submit it, and remaining announcement will be, you will be receiving through your emails.
Sorry. Okay. So I would love to hear from you, which SDGs are you most interested to solve for? Like there are 17 SDG, എല്ലാം memorize ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, but it's very fine. Like നിങ്ങൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല, but just let me know which SDG, which sustainable development goal are you most interested to solve for. Please put in the chat box. Come on. Poverty, gender equality, reduced inequality, climate action. There are a lot of things. So come on, 27 of you are here. Let me know which SDG are you trying to solve for. Infrastructure development, good. Climate action, great. Quality education, wonderful. Let it come. See, I don't know like which you're going to use, but it's fine. Keep them coming. Health and well-being, great. Climate action, okay. Few more. Climate action, great. Keep them coming up. No poverty, good. Climate action, clean water, great. Wonderful. So now it's coming on to getting started. So first, as I said, go register, go through the whole website. There are a lot of information in that. Reading through that is the first thing you need to do. So register, form a team. Second one is identify the problem, which is the toughest situation. Like, end the problem kandudikum. Like, I have heard from many students, like even final year project cheyna samayathu they'll come and ask, Shechi, which problem I'll take? Like, I'm not getting a problem statement. Even if it is the toughest thing, like first thing you need to do is to communicate and survey. So just see around you. Adyam ningada campus. You come from a college, right? So see around your campus. Talk to people, talk to your students, talk to your friends, talk to your teachers, talk to your non-teaching staffs, go to the library. Like, I know this is a very pandemic situation and you are all having online class, but you can imagine, you can call people and ask, like, what problem they are facing. Like, there will be a lot of problems each college, each campus might be facing. How you can solve those problems. So in case you don't get something from campus, okay, now go to your community or your surroundings. Like, there will be a lot of NGOs, tech communities, interest groups, governmental organizations. So just go through, talk to people around that. So when I was in my college, like when I wanted to do a project, like there was a NGO near my college. So what we did is we went to that place, we talked to people, we even asked the watchman like how the situation is, what are they really facing. We will survey things out like that. So talking to people, communicating, taking survey will be the best choice that you can do. So only then you will see whatever problem that you face might not be a problem the others face, or what problem others face might not be the problem you face. So you cannot take a decision, you cannot take a point as a single person alone. 4 people discuss together, 4 people survey, next 4 people, again 16, 32. So when it increases, when you talk to people, you get a lot of ideas. So first your campus, then your neighborhood, your NGOs, tech communities, interest groups. There are a lot of things that might be there in and near your neighborhood. You can do that. Or you can talk to your friends or anything that see you. Like recently I was thinking, like I saw a news in the newspaper, like a 95-year-old lady, COVID oxygen level kornadonde around 17 hours she was inside ambulance and she was like shifted to one hospital to other hospital. So even like my grandparents also, like 6 to 7 months ago, like second wave on the samayathu, we were also facing the same situation. Like manicure, right, we were inside the ambulance taking them to one hospital to other without any bed, without oxygen cylinders. So actually that is a problem. So how we can include tech inside that problem and solve it? Because I have seen like ipa newspaper koodalum കാണുന്ന അതാണ്. So see, imagine a situation, see 95-year-old person inside an ambulance traveling 17 hours. Like, what is a guarantee of the health? What is the issue that their family members are facing? Like, I have faced those issues. So how can we
find that is a challenge that human beings are facing, which comes under health and well-being. So how can we provide a solution to that problem? So problems are near you itself. It is just that you need to have a wider view. You need to open your eyes. You need to communicate, survey, talk to people, come to a conclusion, and then give a solution. Problemത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെയാണുള്ളത്. It's very easy to find out. So once you have find out the problem, you will start building up the solution. So designing solution is very important. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? So there is one thing known as design sprint kit. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ആക്ച്വലി വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ I'll just give you. സോ എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാതെ ഭയങ്കര പരതി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ best way to start. Like one popular method is to identify a solution is an exercise developed by Google Ventures called design sprint. Okay, it is like a 5-day exercise. Like you will map first, you will sit together 5 days, each of you will bring in your ideas, you will understand the problem, like you will design, you will prototype, you will test with users. So angana paye or 5, maybe it will be 5 days or more than 5, it depends on each team. So the best way to start, like if you're stuck, okay, once you have got your problem, you're stuck with how to start a solution, use this method and do it. Okay, so like UX okke ariyana alkarku, like UI UX okke മുന്നേ കേട്ടിട്ട് അറിയുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് യു മൈറ്റ് നോ അല്ലെ, ലൈക് ഐ എം എ UI UX designer. So like ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ടിൽ വി ഡിസൈൻ യൂസിങ് ഫിഗ്മ, Adobe XD, whatever. See, when I say solution, it doesn't mean it need to be a mobile application or website or PWA or smartwatch application. It can be anything. It can be even AR VR solution. So when I say you design things in Figma XD, it's not meaning that you need to specially design a mobile application or a website. Making it very clear, okay? When you bring up solution, don't keep your mind very narrow, like you need to build only mobile application. It's not like that, okay? Keep your mind, keep your things very broad, think in a broader view. So idu parayana karyam, it's like UX journey undavullo, like you will understand what your problem is, you will do user journey mapping. Like as I said, for example, I'm telling ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 95-year-old ലേഡിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, they might first call the നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ലൈക്ക് എവിടെയാണ് ബെഡ്സ് ഉള്ളത്, then they will go, sometimes they have a application also, they'll search for beds, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്, they'll enquire there, then they'll call ambulance. So അങ്ങനെ ഒരു journey into what they are actually doing till the end, how the things are getting solved. So അത് understand ചെയ്യുക, they'll talk to people, like user interviews. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, like to understand the solution or the problem, you need to talk to people, take survey. So you'll do user interviews, you'll experience mapping, then you will define things like endana nammal cheyanda. You will research a lot of things, you will see the competitors aarakkiyana, you will understand, okay, എന്തൊക്കെയാണ് സക്സസ് മെട്രിക്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് സക്സസ് സിഗ്നൽസ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് that you need to use. So ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഡിഫൈൻ, then you will sketch things, then you will design. Like sketching വരുന്ന സമയത്താണ് you will wire frame it first, like maybe വെറുതെ പേപ്പറിൽ വരച്ചു നോക്കും, okay, എന്തൊക്കെ സ്ക്രീൻസ് ആണ് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ anyway it is going to be a tech, so AR VR it is, or mobile app or whatever it is, you will have certain screens അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ you will bring out some kind of solution. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, you will wire frame it, then you will design in any of the designing applications, then you will prototype it. So prototyping എത്തിയെന്ന് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും we'll have the users test our products, like നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഓക്കെയാണോ, we'll go through the ആ ഒരു സ്പ്രിന്റിൽ തന്നെ we'll make users test our product, go through all of the screens, go through all of the solution, then if they give the feedback, we'll iterate again, validate again, and then again redesign our things. So ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫസ്റ്റ് സാധനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് you are designing the solution, the front face ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചാൽ. ഇത് ഭയങ്കര ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പറയുന്നതാണ്. If you might, many of you might already know these things. Then coming on to the designing the technology. So നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റും, this is the Google product overview, TensorFlow, Cloud, Firebase, PWAs, Android and Flutter. So you can use anything, you can combine things, that is all up to you. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is very difficult. Like many of you might not know, many of you might know, okay, I don't know how my audience are, but if you are like stuck from not beginning, understand, okay, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ
ഗൂഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ യു ക്യാൻ യൂസ് ഫ്ലട്ടർ ആൻഡ്രോയിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്ക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ക്യാൻ ടേക്ക് PWS. ഇനി നമ്മളത് ക്ലൗഡിൽ ഫയർ ബേസ് വേണമെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഇത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വേഗ് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ടീം, ഹൗ മൈ ടീം ഇസ്. സോ ടീമിലെ 4 പേര് എല്ലാവരും ടെക്നിക്കലി ഗുഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. മേ ബി 1 or 2. ചിലവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലൈക്ക് യു വിൽ ഹാവ് പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ മേ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസന്റേഷനിലായിരിക്കും അടിപൊളി, ഒരാൾ ഡിസൈനിലായിരിക്കും, ഒരാൾ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ടെക്കിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ആൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഏതിലാണ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ളതെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അതിലും കൂടി കുറച്ചുകൂടി അലൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ കുറച്ച് നമ്മുടെ ടീമിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഈസിലി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ ലേൺ. ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ജേർണി കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിയർ ജേർണിയും എളുപ്പമാക്കി തരും. ബിക്കോസ് ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ്. സോ യു ക്യാൻ ലേൺ തിങ്സ് ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ടീം. ടീമിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതും നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻസും കൂടി കുറച്ചുകൂടി അലൈൻ ചെയ്ത് പോവാം. So technology criteria ഞാൻ പറഞ്ഞു, what Google technology you're using and how to run your code and how effective your product and technical decisions എന്നുള്ളത്. ഇത് കുറച്ച് ഓവർവ്യൂ വീഡിയോസ് ആണ്. So I have given you how you can get started, how you can find a problem, like നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഉണ്ട്, you have to talk, survey, how you can find a solution, design sprintന്റെ ലിങ്ക് തന്നു. നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can see overview. So first one is announcement, I have already shown. പിന്നെ 17 സസ്റ്റൈനബിൾ ഗോൾസിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഐഡിയാസ് ആണിത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു ബിൽഡ് എ പ്രൊജക്ട് വാക്ക് ത്രൂ. അതിനകത്ത് ഹി ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഡിസൈൻ ദ സൊല്യൂഷൻ, ഹൗ ടു ഡിസൈൻ ദ ടെക്നോളജി, എവറിഥിങ് ഇസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് സെൽഫ് പേസ്ഡ് കോഡ് ലാബ്സ്. സോ ഐ കൻ ഗിവ് യു ദ ലിങ്ക് വൺ സെക്കൻഡ്. So in order to learn which technology or ഏത് ടെക്നോളജി പഠിക്കണമെങ്കിലും you can go through the self-paced code labs. Okay, you can learn from that. I'm putting the resource as a whole in the chat box. Go through these resources. There are a lot of self-paced code labs. In that itself, we can see this overview videos also. Design sprint kit. There are tutorial videos also. See, I said how to identify the problem, designing the technology, designing the front interface, identifying the solution. So everything has been clearly told. So it's just that you need to put your effort, you need to put your dedication, go through this, understand this. Each one of you can build projects. In our last videos, we build apps and yeah. So this is a demo day. As I said, after you register, after you submit, you will have a this is a solution challenge demo day of 2021. These kind of demo day will be, you might also have to do this. Okay. So how many of you are ready to build solutions? There were only like few of you know about solutions challenge. Now how many of you are ready to build? Only one. Only Aisha is ready. Only 2. ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? That's why you're not ready to build solution. Only 4. Okay. You're only okay. Come on, guys. Okay, slowly all are coming up. So I hope like you might be encouraged. I don't know. I want you all to participate because 50-50 things are 50% you can learn a lot of things. See, Google technologies നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. 50% is like you are supporting. Each of us are standing together to get the world to do this done. Okay, so I hope each like Saran will be able to get at least 10 plus teams from this college, and I am very very excited to see each of you building product solutions for solutions challenge.
Let us know if you have any questions, queries. We are all here to support you. You will get mentorship, etc. So if there is any questions, like I can take few minutes for Q&A. Let me know if you have any questions. Any questions? No questions? Think manslayo ille. How will I understand? മാം ഈ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിന്റെ സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Because it has 40 points, so it should align with the Google technologies. ഓക്കെ, നമുക്ക് കറണ്ട് ടെക്നോളജി വെച്ച് ചെയ്യണോ അതോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗൂഗിളിന് സജഷൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ? എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നും കൂടി പറയോ? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തിങ് ആണോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല അത് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് അലൈൻ വിത്ത് ദ ടെക്നോളജി, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അവരുടെ ടെക്നോളജീസ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ great. Anybody else? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രൊജക്ട്? ഇൻഡിവിജ്വലായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ്. ടീം ഓഫ് 4 ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ടീം ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. Hello, ma'am. Hi. Yeah, just add to the question, like where you mentioned like we are supposed to use the Google technologies, right? So suppose we Yes. want to use like some other open source, like some open source, like something else other than from Google. So is it possible like to do that? Yeah, so this question was heard last time also, like where I went. You can use, but it is must that you have to use Google technologies. You Like, can only Google technology. So is it okay if we use some just to add along with it, just to support it? Yes, that you can use. Like to bring in more features, you might need more. So that is no problem. Yeah, that's what I was asking. Yeah. Yes, that is no problem. But you have to use Google technologies. That is a compulsory. Okay, thank you. All good. GDSC എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? You're from which college? തലശ്ശേരി. Talsheri. Saran will help you. Ille Saran, you will help him, Vaishak. Or Abhinav is there. Yeah, you can visit this link, Vaishak. Okay? Okay, na Vaishak? Okay. Okay. College പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലേ for what? To join GDSC? To join GDSC, I think you have to be in a college. You're not, like if you're working in somewhere, like, then you can join GDG. We have other Google, we have 3 areas, like GDSC is for college students, GDG for working professionals, and GFS, Google Accelerator Program for startups. അതെന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. GDSC join ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ചോദിച്ചത്. I don't know what is your name. Funcraft by Malayali man. Okay. All good?
So LRE solutions submit to you like. I want to see all of you submitting your solutions. Please feel free to ask us questions. We are all here to support you. Global team as well as India team is here. You'll also be getting other mentorship and other sessions from Sarin. So all the best. Have be inspired. Have the courage to take up this. If you do this, obviously it is going to highlight your profile. Learn things. Attend sessions. Take care. I'm asking for one last time. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ we'll wind up. One second, like feedback എന്തെങ്കിലും പറയോ ആരെങ്കിലും? Nobody is speaking, so I'm not understanding what is happening. Anybody? Or feedback, like did you understand things or what is happening? Feedback. No one? Yes, ma'am. ഇപ്പോൾ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മച്ച് ബെറ്റർ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫോമിങ് എ ടീം ആൻഡ് find a solution for the problem. What's your name? Aditya. Aditya, okay. Which year? I'm currently second year. Second year, okay. Great. Thank you so much, Aditya. It is motivating me. Aditya was yes, a cloud facilitator for 30 days of Google Cloud. Oh, okay. Great. How was it, Aditya? What was your experience? It was a great experience because like I was able to interact with more people and like while I started explaining like Google Cloud tech tools where I explain I was able to learn much more. So it was a great experience throughout the 30 days. Training sessions was great. So yeah, Google was very helpful with all this resources and they were very supportive. Okay. Great. How did ASJ go? Like, did you have ASJ, Android Study Jam? No, we did not have Android Study Jam. Okay, it's okay. Great. So Sarin, Abhinav, Aditya, like, shall we wind up or? Yeah, okay. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ feel free to connect to GDSC COET via our Instagram handle. We'll be there to help you. And okay, yeah, I think the session was exactly wonderful. And I hope you all got a clear idea on solution challenge and how to participate in the solution challenge. And thanks a lot, Ms. Ananya, for being with us and for giving your valuable time. And thank you all for joining us. So that's all. Thank you so much, everyone. Take care. Bye.